Hello, children. I hope everyone is safe and fine at home. In this video, we are going to learn a new lesson from 7th Standard English, Term 3, Unit 1, Prose, Journey by Train. Okay, so we are going to see section 1 in this video. So listen to me carefully, children. So before that, let us all learn the glossary from section 1. Proceeded அப்படின்னா மூவ்டு முன் செல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ப்ரொசீடட்னா மூவ்டு முன்ன போகிறது சொல்லுவோம்ல, முன் செல், தட் இஸ் கால்டு ப்ரொசீடட். ஃபர்டைல் டெரிட்டோரி, ரிச் வெஜிடேட்டட் ஏரியா, வளமான நிலம், தட் இஸ் கால்டு ஃபர்டைல் டெரிட்டோரி. லொக்கமேட்டிவ், ரயில்வே இன்ஜின், ஓகே, நீராவி இன்ஜின் சொல்லுவோம்ல, தட் இஸ் கால்டு லொக்கமேட்டிவ், தட் இஸ் கால்டு இன் இங்கிலீஷ் லொக்கமேட்டிவ். Horizon, the line at which the earth's surface and the sky appear to meet. Toduvanam. So that is called horizon. Okay, so you can see it in the second picture. The earth and the sky seems like touching each other, isn't it? Seems like meeting each other. So that is called horizon. Gazing, look steadily, கூர்ந்து கவனிக்கிறது. ஓகே, ஸோ வித்தவுட் டேக்கிங் தேர் ஐஸ் அவுட், தே ஆர் லுக்கிங் அட் சம்திங். அதாவது கண்ணை எடுக்காமல் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறது தான் இங்கிலீஷில் கேசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்டாப் கேசிங் அட் மீ, என்னை பார்த்து அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காதுன்னு சொல்லுவது, தட் இஸ் கால்டு கேசிங். ஹாஸ்டி, தட் மீன்ஸ் குயிக், அவசரமாக. ஹாஸ்டி மீன்ஸ் குயிக். Okay, so let's move to the lesson now. So this lesson, Journey by Train, this extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Cabrel Verne. Okay, this lesson is taken from the novel Around the World in 80 Days. Okay, that is the name of the title. That is the name of the novel. Okay, so this is just a part from the novel. Okay, the lesson is just a part from the novel. So it's a huge story, it's a huge novel, but they have given us very small only as a lesson for us. An Englishman, Mr. Phileas Fogg, along with his French attendant Passepartout, attempts to go around the world in 80 days on a wager of 20,000, roughly 1.6 million today, set by his friends at the Reform Club. Okay, so Mr. Phileas Fogg and his assistant Passepartout. So these two people have decided to go for a wager. So wager means பந்தயம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ தீஸ் டூ பீப்புள் ஹேவ் டிசைடட் டு கோ அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இன் 80 days ஆன் எ ஃபார்ஜர். நாங்கள் வந்து 40 நாள் அந்த உலகத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு வரோம், 80 டேஸில் அந்த உலகத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பந்தயம் கட்டுறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த வர்த் ஆஃப் த வேஜர் இஸ் இன் கரண்ட் வேர்ல்டு 11 crores. ஓகே, 11 கோடி. அதுதான் அந்த விலை. ஓகே, இந்த போட்டிக்கான விலை. Read this extract from Phileas Fogg travels through some parts of India at a time when the railway were being built in the country. Okay, so Phileas Fogg and his assistant came to India at the time our Indian government was building a railway. Okay, was building a railway. At the time these two people came to India. Okay, அந்த டைமில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த ரயில்வே ட்ராக்லாம் போட்டுருந்தாங்க. ஸோ அந்த டைமில் தான் தே கேம் டு இந்தியா. ஓகே, கிளாசிக்னது தரமான, அட்வென்ச்சர்னா சாகசம், எக்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னா பகுதி, வேஜர்னா பந்தயம். ஸோ தீஸ் ஆர் த மீனிங் ஃபார் த வேர்ட் for the words. So you just keep that in your mind carefully. Some places are spelled differently as the book was written over a century ago. So children, this novel has been written for almost over a century, அதாவது 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இந்த நாவல் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ தட் இன் த olden days some name of the cities were different, but now the name of some name of the cities have changed, isn't it? In the olden days we call it Bombay, but now we call it Mumbai, isn't it? And in the olden days we call it Chennai, Madras, but now we call it Chennai. Okay, some places have changed their names, isn't it? Some cities have changed their names, so we have to be careful with that. But they have used only the old names only. Okay, in the lesson, that train had started punctually. Among the passengers were a number of officials, government officials, and merchants. So they came to India. Okay, these people have come to India and they started their journey in a train in India. So who were in the train?
a number of officers, government officials, and merchants. So all the people were in the train to go around India. Passepartout rode in the same carriage with Mr. Fogg, and a third passenger occupied a seat opposite to them. So the Passepartout, who is this? Who is he? He is the assistant of Mr. Fogg, and with them another person joined them. Who's the name? Who is the person? Is Sir Francis Cromarty. So this is a new character. Who he is also joined with them. One of the friends of Mr. Fogg made on the trip, made on the ship Mongolia that brought him to Bombay. So who is Sir Francis Cromartius? He is the person who sailed with the Fogg in the ship, okay, which was coming from Mongolia to Mumbai. Okay, so at the time, these two people were traveling in the ship. So they came to Mumbai to go around India. ஸோ பஞ்சுவலி மீன்ஸ் காலம் தவறாமல். மர்ச்சன்ட்ஸ்னா வியாபாரின்னு சொல்லுவோம். ஆக்குப்பைனா ஆக்கிரமிக்க ஆக்கிரமிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, தட் இஸ் கால்டு ஆக்குப்பை. ஸோ திஸ் இஸ் த மங்கோலியன் ஷிப் விச் கேம் டு இந்தியா, isn't it? Which came to Mumbai. So look at the picture. Okay. An hour after leaving Bombay, the train had passed the bridges and the island of Salsette and had got into the open country. So, for almost 1 hour, the train was running inside the Bombay. Inside the Bombay. For how long? It was almost 1 hour. So, after the 1 hour, that train had got into the open country. அப்புறமா அந்த 1 ஹவருக்கு அப்புறமா அந்த ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு, அந்த சிட்டியை விட்டு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. During the night, the train left the mountains behind and passed Nausik, and the next day proceeded over the flat, well cultivated country of the Khandesh. So during the night time, that train had left a lot of mountains and Nausik. Nausik is the name of the city. So the next day, they proceeded over the flat, well cultivated country of the Khandesh. So the train had almost left everything behind during the night time. Okay, with the straggling villages above which rose the towers of temples. Okay, finally they reached Khandesh city. There they could see lot of villages, strangling villages. அதாவது நிறைய கிராமங்கள்லாம் செதறி கிடக்குது அந்த இடத்துல, காந்தேஷ்ன்ற அந்த நகரத்துல. They could see everything. All these people could see everything, every villages, and they could see lot of temples on the mountains. So everything was really amazing for them to see. This fertile territory is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of the Godavari. So this area, I told you already that this Khandesh city has become so rich in cultivation, isn't it? What makes them to be like this means because of Godavari river and also small rivers, clear streams. So all this waterfalls makes this place green and very cultivated place. Okay. So strangling means சிதறி கிடக்கும், tributary means கிளை நதிகள்னு சொல்லுவோம், streamனா ஓடை. Okay. So Passepartout on waking and looking out could not believe that he was actually crossing India in a railway train. So when Passepartout woke up from his bed, he could not believe his eyes that he was traveling in Indian train. Okay, நம்ம இந்தியன் ட்ரெயின்ல இருக்கிறோம். He can't believe his eyes. The locomotive, guided by an English engineer and fed with coal, threw out its smoke upon cotton, coffee, nutmeg, clove, and pepper plantations. So that train, the locomotive engine, delivers a lot of smoke out, isn't it? So that smokes sits upon the cotton, coffee, nutmeg, clove, and pepper plantations. I told you already that that place was rich in cultivation, isn't it? So the smoke which is coming from the train, it is spoiling the entire crops like cotton, coffee, nutmeg, clove. So இந்த மாதிரி பயிர்கள் எல்லாத்தையும் மேலேயும் என்ன பண்ணுது, அந்த புகை வந்து அப்படியே உட்காருது. Okay, so who can see this? The Fog and his crew. While the stream curled in spirals around groups of palm trees, in the midst of which were seen attractive bungalows
vigorous sort of abandoned monasteries and marvelous temples decorated by the rich work of Indian architecture. Okay, so the people could see a lot of bungalows, vigorous abandoned monasteries. Okay, so கோலனது நீலக்கரி நிலக்கரின்னு சொல்லுவோம். மொனாஸ்ட்ரினா துறவிடம், மார்வலஸ்னா அற்புதமான, ஆர்கிடெக்சர்னா கட்டிடக்கலை. ஸோ தீஸ் ஆர் த மீனிங் ஃபார் த வேர்ட்ஸ் given in the passage. Okay, so the people could see the marvelous temples, the marvelous buildings, bungalows, everything around the place, because India is very rich in architecture. இந்தியா இஸ் வெரி குட் இன் ஆர்கிடெக்சர். ஆர்கிடெக்சர்னா கட்டிடக்கலையில் இந்தியா வந்து ரொம்ப ஒரு பேர் போன ஒரு நாடு. ஸோ த ஃபாரின் பீப்புள் வாஸ் த ஃபாரின் பீப்புள் வேர் அமேஸ்ட் பை சீயிங் ஆல் திஸ் பியூட்டிஃபுல் வியூஸ். ஓகே, ஸோ நட்மேக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் தட் இஸ் கால்டு நட்மேக், ஜாதிக்காய். க்ளோஸ் கிராம்புன்னு சொல்லுவோம். பெப்பர் தட் இஸ் கால்டு பெப்பர், மிளகு. ஸோ அதுதான் விளையிறது, அது பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் பெப்பர். ஓகே, then they came upon vast areas extending to the horizon with a jungle where snakes and tigers lived. So finally they reached into a jungle. Okay, the jungle was so big, the jungle was so vast area, so that in the jungle there were snakes and tigers. They were living happily. These creatures fled at the noise of the train. This when these animals hear the noise of the train, they were running out of there. They were running out of the place by hearing the noise of the train. Then they came to forest where elephants stood gazing with the sad eyes at the train as it passed. Okay, so some elephants were standing beside the train, and they were gazing at the train. Gazing another முறைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. A half past 12, the train stopped and Burhanpur. The travelers made a hasty breakfast and started off for Azangur. Okay, finally the people who came to have their breakfast at the time of 12:30, it was hasty breakfast. The people took the breakfast very fastly. Okay, to reach Azangur. அசாங்கூர்ன்ற இடத்துக்கு போகிறதுக்குன்றதுக்காக எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, உங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வேகமாக சாப்பிட்றாங்க. Now they traveled along the banks of the small river Tapti. So now they are traveling along with that river Tapti, which empties into the Gulf of Cambrai near Surat. சுராத்ன்ற அந்த ஏரியாவில் அந்த கடல் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த நதி வந்து அதாவது சேருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எம்டிஸ் மீன்ஸ் சேருது, கடலை சேருது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, then towards evening the train entered the valleys of the Sudpur mountains, which separate the Kandesh from Buntalgont. It was 3 in the morning. Okay, so finally they were reached the mountains. They were reaching the mountains to reach where Kandesh. Okay, so in the morning 3 o'clock. So let's continue the story in the next video. Before that, jungle na adanda kaadu, creature na uirinam, empty na kalakaradu. Half past 12 means 12:30. Okay, so this is what, children. So let's continue this lesson in the next video.